in the previous class we discussed fungal class phycomycetes. So phycomycetes are the fungi which grows on dead and decaying matter, and they grow as a parasitic fungi and other organisms. They cause the disease like a white rust they cause. And very commonly we can found that bread mold, rhizopus, as it belongs to the class phycomycetes. So phycomycetes are reproduced by producing apellospores or zoospores, which are produced within a sporangia. An important characteristic feature of the fungi phycomycete is they have a sinusoidal hyphae. Okay, whereas other classes of fungi they have septate hyphae. Okay. So based on that, phycomycetes they reproduce sexually by producing zygospores or oospores. So based on the mode of reproduction, sexual reproduction in the spores they produce and type of hyphae they have, fungi can be classified into phycomycete, ascomycete, basidiomycete and deuteromycete. So far we discussed the phycomycetes. Today let us discuss another class of the fungi called as ascomycete. So let us discuss ascomycetes. So class ascomycetes. So see that it has two names. Ascomycete. Asco means a pouch or bag ante. Okay, pouch or bag ante. Then the mycete. The term mycete refers to fungi. So why the what is it? The pouch or bag which is associated with the ascomycete. So during sexual reproduction, this ascomycetes fungi produces a structure called ascus. So the ascus. Okay. So within this ascus, spores are going to be produced. This structure is called as ascus. So ascus producing fungi are called as ascomycete. Okay, so these are the spores which are produced inside. Okay, so andre idu pouch tara atho ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. That's why the name ascomycete. Okay, and where do you find this ascomycete fungi? ಅಂದ್ರೆ habitat ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು? So we can find this fungi ascomycete in water ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ as aquatic fungi. And we can find these ascomycetes in soil ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So they may be decomposers ಇಲ್ಲ parasites ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ symbionts. So ಈ ರೀತಿ ascomycetes ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Okay, and even some of these ascomycetes are grows as storage fungi. They are storage fungi. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು seeds ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So that's why they are called as storage fungi. Okay, so ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು. then how they look like, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, what is their nature, let's see. Of course all fungi produces hyphae as their thallus. So let's discuss the thallus nature here. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ thallus? Okay, so basic structure of the thallus is hyphae, but here that hyphae, thin thread like slender structure called as hyphae. So that hyphae has compartments like this. ಈ ರೀತಿ compartments ಇರುತ್ತೆ. So this individual one can be considered as it's a cell. ಇದು ಒಂದೊಂದು cell ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, since they have long slender like structure with many compartments, they can be considered as multicellular. They are having multicellular hyphae with branching. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋ hyphae ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. Again it shows the branches.
ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಫೆನಲ್ಲಿ. Okay, so ascomycete fungi, they shows the multicellular hyphae with branching in almost all ascomycetes, but few exceptions were there for this. So like one specific group of fungi is there under this ascomycete that is unicellular in nature. Unicellular in nature. Okay, so here this unicellular ascomycete do not produce hyphae. Do not produce hyphae. So hyphae na produce ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫಂಗೈ ಇದೆ, that is unicellular in nature. Okay, so you should remember that name of the organism. It is commonly called as yeast. Okay, so yeast fungi, it is unicellular in nature. Okay, ನಾವು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಹೈಫೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಫಂಗೈ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ this yeast. Okay, so yeast is unicellular in the nature. Okay, so you should remember this. Example for unicellular fungi andre it is yeast. Remember, this yeast do not produce hyphae. ಇದೊಂದು ಫಂಗೈ ನಲ್ಲಿ ಹೈಫೆ ಇರಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಗೈ ನಲ್ಲೂ they produce hyphae. Okay, so this is hyphae whose network of hyphae is called mycelia. Okay, mycelia ಅಥವಾ hyphae produce ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಗೈ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ yeast. Okay, so this is about its thallus nature. Okay, then what about their other structures? Let's see. Mode of nutrition ಏನಿರುತ್ತೆ? So next is mode of nutrition of this ascomycetes. Mode of nutrition. So mode of nutrition andre how do they get the energy or how do they get the food anteve. So remember, almost all fungi have extracellular digestion. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೈಫೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈಫೆ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ, ಇದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಆಲ್ ಫಂಗೈ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ನುಂಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಿಮಲ್ ತರ ಫುಡ್ ನ ಎನ್ಗಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನೆ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ. ಸೊ ಈ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ saprophytes. So remember, fungi are basically heterotrophs. They depend on other organisms. So they may be saprophytes, they may be parasites, or they may be symbionts. Symbionts ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಏನು saprophytes ಅಂದ್ರೆ? Saprophytes ಅಂದ್ರೆ depends on ಅಥವಾ grows on dead and decaying matter in soil. Soil ನಲ್ಲಿ dead and decaying matter ಇರುತ್ತೆ, ಆ organic matter ಮೇಲೆ grow ಆಗಬಹುದು. So those are called as saprophytes. Okay, so almost all ascomycete fungi are saprophytes only. So saprophytes ascomycetes ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Okay, so ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೊಡ್ಬೋದು ascomycetes saprophytes ಗೆ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Penicillium species. Okay, so Penicillium species they grows on dead and decaying matter ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. That is Penicillium. You are familiar with the name Penicillium. So this Penicillium is the fungi from which first antibiotic was isolated called penicillin. Okay, so penicillin isolate ಮಾಡಿರೋ fungi ಅದು.
Next, can give example of Aspergillus species. So there are numerous species in Aspergillus. They are saprophyte in nature. Then Neurospora. So Neurospora can give the example for saprophytic fungi. So these are the names you need to remember. Okay. Next, come to parasites. So ಏನು parasites ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗಳು? So parasites ಅಂದ್ರೆ which grows on living host and causes the disease. Parasites ಅಂದ್ರೆ grows on other organisms and causes disease in them. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಂಗೈಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಫೈಕೋಮೈಸಿಟ್ ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಫಂಗೈಗೆ ವೈಟ್ ರಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಫಂಗೈ ಇದೆ, ಆಲ್ಬಿಗೋ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಫಂಗಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. Claviceps purpurea. Okay, so Claviceps purpurea ಅನ್ನೋದು ಒಂದು parasitic fungi which belongs to Ascomycete, which causes ergot disease in ray plant. ಈ ರೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರ್ಗಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೇ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೋಧಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ರೇ ಇಂದ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೇ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸೆಪ್ಸ್ ಪರ್ಪುರಿಯಾ. ದ ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರ್ಗಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಎರ್ಗಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಈ ಫಂಗೈ ಇಂದ ಒಂದು ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎರ್ಗಾಟಮೈಡ್. Can be used as anti-cancerous agent and ಸ್ವಲ್ಪ signal transducer nervous disorder treatment ಕೂಡ ergotamine ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so this is a parasite. And come to the symbionts. Okay, so symbionts ಅಂದ್ರೆ grows with other organism as ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲಿ ಎರಡು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸಿಂಬೋಯಾನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆನಿ ಫಂಗೈ ಆಸ್ ಇನ್ ಲೈಕೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಂಗೈ. ಲೈಕೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಎರಡು ಇರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಈ ಆಲ್ಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಈ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Coprophilous fungi. Okay, it is nothing but dung fungi ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಂಗ್ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಂಗ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂತ ಫಂಗೈನ ಡಂಗ್ ಫಂಗೈ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪ್ರೋಬಿಯಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಈ ಕಾಪ್ರೋಬಿಯಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಂಗ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಆಸ್ಕೋಬೋಲಸ್. ಆಸ್ಕೋಬೋಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪ್ರೋಬಿಯಾ ಆರ್ ದ ಟೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆನ್ ಡಂಗ್. Okay, that belongs to saprophytic fungal group. Okay, so this is how the fungi get the food or get the nutrition. So next let us discuss the reproduction.
in ascomycete. Okay. So how do these ascomycetes fungi are reproduce? So mode of reproduction, it may be vegetative reproduction, or they reproduce by asexual method, or by sexual method. Okay, so vegetative is a very simple mode of reproduction, where vegetative part of the fungi such as hyphae directly involved in the reproduction. Okay, so in vegetative, fragmentation. Okay, so fragmentation is the basic type of reproduction. In this type, where hyphae, since it has septate hyphae, so since ascomycetes have septate hyphae, this septate hyphae may be get pieced into small fragments. Okay, so each fragment can undergo development again to produce the new hyphae. So this is called fragmentation. So it's a very common since it is septate hyphae. But this vegetative reproduction like a fragmentation is not possible in case of phycomycetes because they have aseptate hyphae. Okay, so it is septate hyphae only possible there. Okay. So next is asexual method. So in asexual method, they produce spores. They produce spores on specialized structure. Spores on a specialized structure exogenously. So they produce spores on specialized structures exogenously. A spore na produce madlikke antane, they are going to produce in a special structure. Okay. So let me explain in brief and I will explain it in detail in the diagram. So this is the hyphae, septate hyphae which are produced. So during reproduction, they produce a specialized vertical hyphae. Idhar vertical hyphae produce agate. So this vertical hyphae produces spores. Okay, and these spores which are born exogenously, so they are called exogenous spores. So exogenous means the spores are born directly to the air. Okay, so innondu type yesterday we discussed one more time, where the spores are produced within a pouch or within a sac like structure. Within a structure called sporangia. Ili sporangia ಒಳಗಡೆ spore produce ಆಗಿತ್ತು. So ಈ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಎಂಡೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these are called endogenous spores. So these endogenous spores are not produced in this ascomycetes. Instead they produce exogenous spores. ಈ exogenous spore ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. So exogenous spores are born or produced like this. So ಈ ತರ spores produce ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, so these are exogenous spores. They are called exogenous spores. Okay, and these exogenous spores are called as conidia. So they produce spores on a specialized structure exogenously, and those spores called conidia. Exogenously producing spores are called conidia. So one marki kelbodu, what is conidia? Conidia andre exogenously produced spores called conidia. So let me explain how the conidia is produced a little bit in detail by taking some examples like Aspergillus and Penicillium. So conidia producing fungi.
So remember, conidia are exogenous spores. They are exogenous spores. Okay, so ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? They produces horizontal hyphae on the substratum. ಈ ಥರ hyphae ಇರುತ್ತೆ with a septate condition, and they produces one vertical hyphae like this. ಈ ಥರ vertical hyphaeಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this vertical hyphae also have the septa like this. Okay, and sometimes at the tip it maybe shows the branches further like this. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ sometime it shows further branch like this. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ they produces the spores. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so these are the spores which are produced exogenously. They are produced exogenously. Okay, so ಈ ರೀತಿ spore produce ಆಗುತ್ತೆ. And these exogenous spores, so these are exogenous spores. Exogenous spores called conidia. ಇದನ್ನೇ ನಾವು conidia ಅಂತೀವಿ. So these are conidia. Okay, and these conidia are born on a stalk. So this is called stalk. So this is called as conidiophore. ಇದನ್ನ conidiophore ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So yesterday only I discussed phore means stalk. ಈ phore, the meaning of phore is stalk. Sporangia produced on a stalk called sporangiophore. Similarly, conidia produced on a stalk called conidiophore. So conidiophore are born on conidia. So remember, conidia are exogenous spores and they don't have motile. So like spores only. Okay. So this kind of exogenous spores or conidia are found in penicillium species. Okay, so similarly ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಗೈ ಬರುತ್ತೆ. So that also produces conidia. So there it produces hyphae, vertical hyphae like this with the septate hyphae. So but here it is a little different. Here it bulges like this. ಈ ತರ ಸೋಲನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಗ ಸೋಲನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ಯುಲೆ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So on this structure it produces conidia.
So like this, it produces the conidia, and these are conidia. So these are conidia, and this is conidiophore. So ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ಫಂಗೈ ಹೆಸರು aspergillus. It is called aspergillus species. Okay. ಸೊ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ನೈಗರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಗರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this Aspergillus niger is a common fungi you can find in found as a storage fungi. ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಮಕ್ಕಳು ಈರುಳ್ಳಿ ಮನೇಲಿ ಹೆಚ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆನಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, so this is how the asexual conidia, asexual reproduction takes place by producing conidia in ascomycetes. Okay, so next come to the sexual method. So hope you understand how the conidia is produced. So these are the most common type of fungi which are found in household as a fungi which grows on the ceilings. Okay, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ, it is maybe due to this aspergillus niger. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಂಗೈ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮನೇಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ಡ್, ಇದನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ, ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಅದು ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಈಟ್ ದಟ್ ಸೀಡ್ ಇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟರ್. ಆ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಿಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಗೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೂ ಕೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ these ascomycetes produces ascospores. They produces ascospores. Ascospores produced in a structure called ascus. Okay, many ascus grouped to form ascocarp. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ಕಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಕೋಕಾರ್ಪ್. ಸೊ ಆಸ್ಕೋಕಾರ್ಪ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. Ascocarp is a fruiting body. Okay, and they have many of these ascomycetes have dikaryon stage. So dikaryon stage kuda irutte ee ascomycetes alli. So let's see how that ascus, within ascus dikaryon stage is there, and how they produce ascospores, how this ascus group together to form a ascocarp. Let's see. So the previous class itself we discussed how that dikaryon stage is created. So in this case of ascomycetes, so when the two compatible hyphae, when they approach each other, okay, so at the point of contact, when the contact aguttalla, at the point of contact, so let me write more this part. So at the point of contact, so let me write two different nuclei. One is completely filled, another one is open.
Okay, so at the point of contact, wall dissolves and dikaryon stage exists. The point of contact. So plasmogamy occurs immediately. So plasmogamy agirutte, but it delays karyogamy. Okay, so this stage is called as dikaryon stage. Okay, so later, after some time, they are fused together. They are fused together. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡು, ಇಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡು. Now it forms diploid stage. Zygote form ಆಗುತ್ತೆ. So now this structure expands. ಈ structure ಈಗ expand ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಇದೀಗ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು 4 ಸೆಲ್ಸ್, 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ದೀಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಇದ್ದದ್ದು 8 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ascus. So this is ascospore. Okay, so now hope you understand how the ascus is going to produce. So ಇದೇ ತರ ಆ ಫಂಗೈ ನಲ್ಲಿ many ascus are going to be produced. So let me write that. One ascus. So ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ascus ಈ ತರ 8 spores ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And remember, so it contains exactly 8 ascospores. ಒಂದು ascus 8 ascospores ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is one ascus produced like that. So one more ascus is produced. One more ascus is produced like that. Many ascus are grouped together. ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ascus ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು they produce a structure. Okay, they produce a structure. This structure is called as ascocarp. Okay, so this ascocarp consisting of ascus. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ascus ಅಂದ್ರೆ singular term. Ascus is singular. ಇದನ್ನ ಅಸಾಯಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಅಸಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. Okay, so ಈ ರೀತಿ many asci together form a structure, compact structure called as ascocarp. So ascocarp is the fruiting body. So ಈ ರೀತಿ fruiting body produce ಆಗುತ್ತೆ. So this is how ascocarp is going to produce. This ascocarp is the fruiting bodies of the class Ascomycete. ಈ ascocarp ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ತರ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇದರ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಸಾಸರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.
ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕೋಕಾರ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ by producing ascospores. So ascospores are of 8 ascospores are produced within an ascus. Many ascus grouped together to form a ascocarp. This ascocarp is the fruiting body of the fungi ascomycete. Okay, so this is about the sexual spores produced in ascomycetes called ascospores. Okay. Let me do some examples again. Example for ascomycetes. As I told, Penicillium species. Many species were there. Penicillium notatum, we can remember. Penicillium. Then Aspergillus species. Then Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces species, and Neurospora, Neurospora species, and Claviceps species, and common again truffles anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Truffles, so these are edible in nature. Morels and truffles. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ಥರ ಇದು ಮೋರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಫಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಎಡಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, is antibiotic isolated from this. Penicillin is isolated. So the economic importance ಕೂಡ ಹೌದು. Penicillin isolated from this. Penicillin isolated from Penicillium. Aspergillus, ಇದರಿಂದ Aspergillus niger ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. Aspergillus niger ಇಂದ citric acid ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Citric acid is isolated. Saccharomyces cerevisiae is to produce alcohol. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ as a fermenter to produce alcohol. Then Neurospora, it's commonly called as laboratory weed. Laboratory weed ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then Claviceps causes disease, ergot disease. ಇದರಿಂದ ergotamine ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so this is about the ascomycetes.